Cada any, turistes de tot el món s'apropen a la província de Castelló per descobrir els seus encants. Parlem amb estudiants i professors de turisme de Manchester que estan gaudint de la nostra terra amb un programa de la Universitat Jaume I. To describe the general province, I think it's a beautiful region. There is vast amounts of natural attractions. The mountains, obviously the coastline is beautiful. I suppose a highlight for many people would be the castle at Peniscola. The places I like the most in Castelló are Church of the Santa Maria. I also like the planetarium and the port, of course. I would say it's very traditional, very Spanish, very familiar place. What do I like the most? Almost everything. Like I love the food. I never stopped eating since I came. It's beyond anything to say but organic. It's lovely, it's fresh. Me ha llamado mucho la atención Grau, el puerto. ¿Por qué? Porque eso en Inglaterra no lo tenemos y es algo muy latino, muy español, de estar bebiendo y comiendo unas tapas afuera al aire libre con el sol. También hemos ido al aeropuerto, hemos visto uno o dos vuelos salir, hemos visto el avión del Villarreal también, así que sí, entretenido. Sembla que s'ho han passat molt bé, però estos xics i xiques de Manchester també fan propostes per atraure més turistes. So that when you Google www.castellonia.com, everything should be there, from paella to the hotels to the beach. So it's about going communication is the biggest thing. More entertainment for young audience, not only the summer, but also the cold, the winter, the cold time. Restaurant menus and the signs around the city, I think, could be make life a little bit easier to find some of the major attractions and some of the facilities that you'd need. Prenem bona nota de les suggerències i convidem als viatgers anglesos i de tot el món a visitar una província que té molts tresors per descobrir. Benvinguts a Castelló!